twiga ijambo ry'Imana twumva ubuhamya dukurikirana amateka y'ubwonko mw'iyobokamana. Kuko rero nshuti bavandimwe twongeye kandi kubaha mwiriwe tubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya rero wo gukurikirana ijambo ry'Imana. Tukaba rero twongeye kandi kubagarurira umutumirwa nk'uko mwagiye mubidusaba mu minsi ishize ubwo twashiragaho inyigisho ze, ariko niyo mpamvu rero twagize ngo tubatumikire uyu munsi wa none. Tukaba twabagaruriye umutumirwa wacu ari buze kwivuga uwo ari we, ariko mbere yuko dutangira twagira kandi tubibutse kuko hano turi ku murongo wa Master K TV. Twongeye kandi guha ubwoko bwacu pole mu bibazo burimo kuri ubu nyine. Tutaragira ico tuvuga rero kunda kuko tubanza kwiragiza Imana mu byo turimo. Rero muri uyu mwanya ndasaba kugira ngo umutumirwa wacu afate akanya kugira ngo adushire mu maboko y'Imana tubashe gukora uyu murimo turi mu maboko y'Imana. Umutumirwa wacu karibu gusenga Imana. Murakoze kadusenga Imana. Urakoze mwami Imana yacu. Urakoze Imana y'urukundo rutabayika kandi rutarondoreka. Turashima ko watwirijeho, turashima ko watugiriye neza. Twiriwe hatari hamwe, twiriwe hatandukanye, ariko kubw'ubushake bwawe duhuriye ahangaha ari kubw'ijambo ryawe. Turarari kubwiza bwawe, turakurarika kugira ngo ubane natwe. Mwami utugirire neza mu biganiro tugiye kuganira, abazazumva natwe ababivuga duheze imbaraga. Urakoze mwami yo kubanye natwe no ku izina ryawe. Amen. Amen. Urakoze cyane. Twongere kandi tugushimire ko uba watwitavye uyu munsi wa none. Turanezerewe kandi turishimye kubona imbere yacu. Abantu benshi bakomeje badusaba kuko twakugarura kuri uyu murongo, kandi abantu benshi bagiye babaza ibibazo, ariko tuzaza kubaza nyuma turimo turakurikirana izi nyigisho. Bityo rero ubushize twarimo turaganira hejuru y'akamaro k'amaturo cyangwa se ubwoko bw'amaturo dutura iyo turi mu rusengero. Ndibuka kuko ubushize turashobora kuba twarageze ku ntango zibiri cyangwa zitatu. Niyo mpamvu rero twaje kugira ngo dukomeze kuri iki gice rero kigira kabiri. Twongere kandi twige ayandi maturo tugomba gutura mu nzu y'Imana n'akamaro kayo. Bityo rero reka tuguhe umwanya rero twongere kandi wibwira abantu kandi unakomeza n'inyigisho zacu. Karibu rero umwanya n'uwawe. Murakoze cyane. Murakoze kudutumira kandi turanabashimira kuba mwongeye kutugirira icizere mukongera kandi mukadutumira. Imana ibaheze umugisha. Nitwa Nshimirwa Sindano, niyo mazina yanje. Kaba ntuye hano muri state ya Iowa muri Syria Des Moines. Ngaba nsengera muri Zion, niho nsengera. Zion Lutheran Church niho nsengera. Murakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Yego. Ubushize turi kumwe ndibuka kuko batubajije ibibazo byinshi. Hari abantu batubajije ibibazo, hari ikibazo kimwe numva kuko twatangirirayo mbere yuko twinjira mu nyigisho zacu. Hari abenshi bagiye birefera mu verse biblique babaza hejuru y'icacumi, ariko nubwo tutarakigeraho nagira ngo utange umuco kuri ico kintu. Abantu bavuga kuko icacumi kivugwa mu isezerano rya kera gusa, ariko muri iri sezerano muri ubu mu isezerano icacumi ndikivugwa. Nagira ngo utange umurongo aho ngaho nongere mbwira abantu kuko naho tuzaza kuhagera, ariko wabasha gusubiza ico kibazo bukeya mbere yuko winjira mu nyigisho zawe z'uyu munsi wa none. Murakoze cyane kandi ababashije bagize neza. Ndibaza ko aho niho turimo dusatira tuja kugera. Ndibuka dutangiza ibiganiro twavuze ibice by'amasadaka
twavuze ko ari 9. Nyuma yo kuvuga ko ari 9 hari ibyo twaganiriye, twavuzeho, twasobanuye, twagiye twerekana. Icya 10 ni sadaka imwe muri izo ngizo twavuze. Rero ngasaba ngo nibihangane, nitwakigeraho tuzakivuga ku burambuye, ibyo bibazo babibiki bazabibaza igihe tuzaba tubigezeho. Ariko nyine tutarabigeraho, mbona yuko nta mpamvu yo kubivuga kandi mbivuge mbicaho kandi ari byo dutegereje kuzageraho. Rero nkumva nta mpamvu, nibihangane, ahari kera ni kare, uko twasanze abakera baza bavuga, biri hafi, tibabyine imbere y'umuziki, biri hafi kabisa. Mu minsi mike icya 10 tuzaba tukigezeho, ariko tubanze tubishorane uko bimeze. Iyo kibi kibazo muri aya masadaka yandi twavuze, ariko ari icya 10 tuzakigeraho, bazabaza ikibazo. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Umwanya n'uwawe rero kugira ngo utuyobore mu nyigisho z'uyu munsi wa none n'ibice turi bukurikire uyu munsi wa none. Murakoze. Reka dukomeze kuzo twari tugezeho. Dutangira twavuze ko sadaka ari 9, cyangwa se wenda zonarenga. Hariho ukuntu twatandukanije ibitambo ni sadaka, narabivuze. Amoko y'ibitambo byari 5, isadaka ni 9 iyo tureba muri Bibiliya. Muri izi sadaka 9 navuze mu sadaka 3. Navuze isadaka isanzwe y'amayawari mu mvugo y'Igiswahili cyangwa se sadaka kawaida, irya dutura tugiye gusenga, tugafata isadaka tukajana. Ni Imana yari bibwiye Mose, iramubwira ngo bwira abantu nibaza imbere yanje tibakaza ari amaboko masa, bazaze bafite ituro, bafite icyo baje kuntura. Iyo niyo twavuze ya mbere. Tuza kuvuga n'ishimwe, isadaka y'ishimwe igihe yatangiye. Tuza kuvuga n'isadaka y'umuhigo, igihe uhiga ugahiga ku Mana ukavuga icyo uzakora. Ndibaza ko ari zo sadaka twaganiriye ko ari 3 muzo twari twavuze. Hakaba hari hasigaye sadaka 6. Uyu munsi rero sinzi umwanya turi bufate wari wo wose, ariko turi burangirize tuzaje kuakomereza izindi tuzavuga. Uyu munsi rero isadaka zindi turi bukomerezeho nizi. Hariho isadaka bita ngo ni isadaka y'ibinywaji, isadaka y'ibintu banywa, byaturwaga mu itorero, bafataga bakabijana mu nzu y'Imana bakaja kubitura. Usomye mu buhanuzi bw'igitabo cya Hosea igice cya 2 umurongo wa 14, hazahavuga ngo se ni iki kibabwira ko Imana itazabagarukira ngo ikabasigira umugisha, ngo kugira ngo mubone uko mutura amaturo y'ibyo kunywa bibashe kuja mu nzu y'Imana. Iyi sadaka y'ibinywaji abantu benshi ntibayizi, ariko ndatekereza wenda nko mu bantu batoya, ariko abakuzeyo barayizi. Ndibuka iwacu ruguru mu matorero y'iwacu, abantu baturaga amazi, bakazana amazi mu nzu ahantu iri haruguru habaga icyo bita ngo na mahombi, ariyo nzu yo gusengeramo. Hakaba n'indi bita ngo ni urubunga, kuko imvugo nyinshi usanga bagenda bazikoresha bivana n'abaturanyi babo, abo baturanye. Aho hantu iyo bakiraga abashitsi kenshi bakundaga kubayitiza mu rubunga, kuko ruguru amakanisa ruguru nta ofisi bagiraga, nizo nzu zibiri bagiraga. Baba bari mu masengesho bakaza muri iyo nzu yo gusengeramo bitaga ngo na mahombi. Hakaba igihe bakayazana, barya bakeneye kunywa amazi, abantu bakayatura bakayazana. Ariko nino nabonye bikorwa, abo bantu baritanga bagatanga amazi, ira yitwa ngo ni sadaka y'ibinywaji. Ico umuntu aba afite cyo kunywa akagitura mu nzu y'Imana akakizana, abantu bakabasha kunywa y'amazi. Iyo ni sadaka yindi yatangwaga muri ubwo buryo. Usibye ko kenshi wenda ubunyina barashobora no kunabikora batabitahura, ariko aho hantu mbabwiye mu buhanuzi bwa Hosea igice cya 2 umurongo wa 14, iyo sadaka murayihasanga yaguturwaga muri ubwo buryo. Isadaka ya 2 cyangwa se ari sadaka ya 5 muzo twavuze, kuko twavuze 3 nari mvuze ya 4, iyi ni ya 5.
ni isadaka bita ngo ni umuganura. Umuganura ni igice cya 10 cy'imyaka. Usomye mu gitabo cyo Kuva igice cya 34 umurongo wa 26, ugasoma Gutegeka kwa kabiri igice cya 26 ku murongo wa mbere, usanga aho iyi sadaka y'umuganura ni igice cya 10 cy'imyaka. Irimbuko nako tafazari mu mbabarire, irimbuko ni igice cya 10 cy'imyaka. Irimbuko ryatangwaga bivana n'ibyo umuntu yejeje. Abantu bagiye bahatandukanye, hari abazi ibishambagara, hari abazi imitonga, hari abazi ingega zigeza abapfurero, hari abazi amasafuriya, hari abazi amabase. Iyo umuntu yezaga ibintu byo yejeje, dufate yejeje imitonga 10 y'ibishimbo, aratanga imitonga 9. Uw'icumi arawujana mu itorero, mu ikanisa, akaba ariyo awutura. Iyo niryo bita ngo ni irimbuko. Iyo abantu babaga basaruye ibisarurwa byabo, bagiraga ikigero bapimiragamo, akamenya ngo yejeje ibintu bingana gutya, akabifata akabitanga. Ku bantu batuye za Minembwe bazi ibintu bita ngo ni inkungura. Ni ibintu baza bubaka bakabishira hanze, bagashiramo akamenya ngo ni inkungura 5 yejeje, ni inkungura 10, 10 yejeje agakuraho imwe akayitanga, ya 10 si yiwe, cyangwa akamenya ngo inkungura izije mu bishambagara bingana gutya, bityo akagenda abikuraho kugeza amenye neza ibyo yejeje, byaba ibigori, byaba ibishimbo, yaba imyumbati, y'abakantuki. Ibyo babyita ngo ni irimbuko. Iyo ni sadaka ya 5. Isadaka ya 6 ni sadaka bita ngo ni umuganura. Isadaka y'umuganura ni isadaka baturaga, nayo ni isadaka iva ku myaka. Iyo umuntu yahingaga akeza bya bishimbo yejeje, atarabisoroma ngo abirye, yabisoromye yatetse ntabiriye, yafataga bimwe agashira mu isahani akajana kwa mwarimu w'ikanisa cyangwa se ku mutambyi mu isezerano rya kera. Ubu babijanaga kwa mwarimu w'ikanisa cyangwa kwa pastori, akabiheza umugisha akabisengera, yarangiza agahangura abo mu rugo akabwira ngo mugende mu bifungure mu biryi. Iyo ni umuganura. Iyo yabaga ari inka yiriza ibyaye, ya mata ya mbere ntabwo bayanywaga, bayajanaga mu itorero bakayasengera, akanywa abapasteri cyangwa se umwarimu, bakabaheza umugisha. Uko niko byakorwaga, uko niko byagendaga. Mu butambyi uko niko babikoraga, bakagenda bakabitanga. Iyo sadaka uko niko yatangwaga. Hanyuma hakaza indi sadaka ikurikiraho yitwa ngo ni sadaka y'ubushake. Isadaka ya hiyare y'ubushake, isadaka yo gukora ku bushake bwawe, uko uzumva, bivana n'ubushobozi bwawe ufite, bivana n'ububasha bwawe ufite, icyo wumva wakora kuri cya kintu. Isadaka y'ubushake. Usoma mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 35 umurongo wa 5, ku murongo wa 35 bityo no ku murongo wa 2 usanga hiyo sadaka. No mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto igice 18 umurongo wa 3, bityo igice 9 umurongo wa 7 hazavuga ngo umuntu atange uko ashaka, umuntu atange uko ahawe n'umutima we, bivana n'ubushobozi bwiwe. Iyi sadaka hambere tuyibona muri iki gitabo cyo Kuva. Mose ari bari mu gihugu cya Egiputa bagiye kuvayo, yagiye kwa Farawo ibyiciro byinshi, amubwira ngo rekura ubwoko bw'Imana butahe. Farawo amutera ikibazo, aramubaza atese kumbwira ngo mareke mutahe, muzajana bande, ni bande bazagenda, ni bande bazasigara? Mose aramusubiza aramubwira ngo habe n'ingaranobi ari rwo rwara, ntabwo ruzasigara muri iki gihugu cyawe, twese tuzagenda n'amatungo yacu tuzagenda. Farawo yageze amubwira ngo nibagenda ariko amatungo bayasige. Mose arambwira ngo amatungo ntabwo tuzayasiga, niyo tuzaje gukorera mu Imana yacu. Amatungo yacu niyo tuzakorera mu Imana yacu.
aramubwira ngo nta kantu na kamwe tuzasiga. Baragenda bageze mu butayu, niho batangiriye kurema ihema. Ihema niho ryatangiriwe ku musozi wa Sinayi. Mose azamuka ku musozi, Imana imuheza ikigereranyo. Imana irabimwereka muhishurirwa, ayimwereka ihema uko rimeze, iramubwira ngo ugende hari abagabo nujuje mu mwuka w'ubwenge, ugende gusubaganirira ubabwire amakuru. Numara kubaganirira barabyumva, bazahita babikora uko nkubwiye. Ariko ubwira abantu batanga amaturo. Hari amoko y'amaturo batanze, ntabwo ariyo turimo y'ibintu bigiye bitandukana. Arababwira ngo ubwire abantu ngo bature, kandi umuntu ature bivana nuko yemejwe n'umutima wiwe. Isadaka ivuye ku mutima we, yemejwe n'umutima wiwe, bivana n'ubushobozi bwiwe afite abari bwatura. Abantu baragenda baratanga. Mose yageze ababwira ngo ibintu zo kurema ihema byuzuye, nimurekere gutyo babisubizayo. Twabibona hano kandi mu Rwandiko rw'Abikorinto, Pawulo abyandika ababwira ngo buri muntu wese atange bivana nuko yemejwe n'umutima wiwe. Isadaka ivuye ku mutima wemejwe, nta kigero cyayo, ibe nyinshi ibe nkeya, uko ingana kose, iyo yitwa ngo ni isadaka y'ubushake, ivuye mu bushake bwawe, iyo uba watanze. Ukiri aho ngaho kuri iyo sadaka y'ubushake, kubera iki yiswe isadaka y'ubushake? Ni ngombwa kuko nayo imenyekana ko yatuwe mu bushake. Impamvu yitwa ngo ni isadaka y'ubushake, niyo ubushake nyine. Imana ntiyababwiye ngo mugire urugero runaka. Nico kimwe ariko si zimwe, mbikoresha ubusa kubitangaho urugero. Urabona Imana yabwiye Abanyezirayeli, irababwira ngo ntiyakagira umuntu uzaje imbere yanje ari amaboko masa. Buri muntu wese uzaje imbere yanje azagira icyo atura. Nta rugero Imana yabahaye. Ni buri gihe uko bagiye imbere y'Imana. Ubundi burya mu yandi magambo hari igihe tutazi gukorera Imana neza mu byo dutunze cyangwa se mu butunzi bwacu. Mbese namba bagiye guterana imbere y'Imana, ntago bagendana amaboko masa, bagira ico bajana. Ariko isadaka yo y'ubushake ndibuka ko ari rimwe. Hari n'ahandi bagiye bazikora, ariko iyikorwa ku gikorwa runaka. Tugiye gukora igikorwa runaka, reka abantu bitange. Mbese n'ubwitange bw'abantu, umuntu agatanga icyo afite, bivuye mu bushake bwiwe, bivuye ku bushobozi bwiwe, icyo ashoboye. Namba atanga amafaranga angana gute, namba atanga inka zingana gute, namba atanga ibingana gute, biravana n'ibyo aba afite. N'ubushake nta kigera afite, n'ubushake bivuye kuri we, ku bushake bwiwe. Komeza. Hanyuma isadaka ikurikiraho ni isadaka bita ngo ni ya mucango. Mucango ni igiswahili niko nibwira, mu Kinyarwanda babyita ngo gusonzoranya. Gusonzoraniriza hamwe. Gusonzoraniriza hamwe amafaranga. Uravuga guhuriza hamwe. Guhuriza hamwe. Mbese ni isadaka yo guhuza. Ni mucango. Twahurije hamwe, nayo iziva mu bwitange. Ariko kandi hari igihe iya mucango bagacira abantu, bakavuga ngo ko turakora igikorwa runaka, umuntu wese azotanga ifaranga zingana zitya. Cyangwa se akavuga toya, jewe ndashoboye, ndatanga izingana zitya, mwanciriye izi, mwanciriye nkeya, ndatanga izingana zitya. Dusomye mu Rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, igice cya 16, umurongo wa mbere, niyo ryiri jambo nari nkoresheje ryitwa ngo gusonzoranya. Aha ni igihe bariko baje gufasha abakristo b'i Yerusalemu bitewe n'ibibazo bari bagize. Mose ariko abwira Pawulo ariko abwira amatorero, ababwira ngo ibyo mufite muzabihurize hamwe, muzabifate mu bihuze, umuntu wese uko ashaka, umuntu wese uko ashobojwe, umuntu wese icyo afite agitange. Mbese ni mucango yo kuja gufasha abantu, umuntu aratanga uko ashoboye n'uko afite. Rero mu buryo bw'amasadaka ndibaza ko mubyo nateganije nibi. Isadaka rero tuvuze zikaba ziba isadaka 8. Mu isadaka zose twaganiriye, navuze ko mbere twavuze isadaka yishimwe, tuvuga isadaka isanzwe bazabatanga, tuvuga isadaka y'umuhigo, tuvuze isadaka
y'ibinywaji, tuvuze isadaka ya mucango yo guhuriza hamwe, tuvuze isadaka y'umuganura, tuvuze isadaka y'ubushake, tuvuze isadaka y'irimbuko. Ayo masadaka kwa ari 8, ayo niyo masadaka. Hasigaye isadaka imwe y'icacumi. Iyo nayo tuzabona igihe nayo twongere kandi tuyiganireho tuyivuge. Abayibajijeho ibibazo ubwo nico gihe rero bazayumva tuzayivugaho. Urakoze cyane, Imana ibaheze umugisha. Urakoze Pastor. Mbere yuko dusoza ikiganiro reka nongere ngushimire kuko watwitabye. Ariko ndakubaza ikibazo, buri gihe abantu barashobora kuzibazaho gutandukanye, ariko iki kibazo ndakikubaza hejuru ni ikintu c'icacumi. Urabona icacumi iyo tugitanga nubwo tutarakigeramo, ndagira ngo abantu bumve kuko hari inyigisho dukeneye kuri ubu. Ndakubaza ibibazo biraho ngaho. Ikibazo ca mbere, tuvuga urugero, ufite mama ari muri Afrika ubu nyine, kandi agomba kwishura inzu. Wenda tuvuga urugero, amafaranga namwohereje uyu munsi ahwanye n'inzu yiwe agomba kwishura, kandi ni umukristu, ntagomba kurenganya icacumi, kandi koko ntazarenganya icacumi. Ico gihe aho ngaho ikintu coba iyo habayeho uwo mwanya wo kuvuga ngo ntatanze icacumi, amafaranga yuzuye inzu, nimba adatanze icacumi, Imana iramubaraho ikosa kubera ko atatanze icacumi kandi amafaranga afite nayo kwishura inzu. Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Ariko kandi nibyo navuze ngo iyo abavyakabaye byiza tuzarinde tugera hahanda. Kuko ugiye kubaza kandi ari sadaka dusize inyuma, tuzaganira ningaho dusa n'abariko tuba turiko dusa n'abasubira inyuma, cyangwa se tukavuga ico tutarageraho. Ninko kunywa yo hejuru, ayo munsi nako tutaranywa yo hejuru. Kagira ngo byiza iyo ikibazo cyari kiri muri gisadaka zindi twavuze, cyo nari kugisubiza. Ariko ico cacumi bikico kibazo, umunsi muzongera kuntumira, habejo habe ryari nzakwitaba. Hanyuma ni namara kugisobanura maze kukivuga, muzambaza ivyo bibazo. Ivyo bibazo nzabisubiza, ariko simbivuga kandi tutarayinjira. Hari sadaka wavuze, sadaka wavuze ivuga hejuru y'irimbuko. Irimbuko uvuga kuko ari byo tuba twahinze tukeza, tukazana imbere y'Imana muri bimwe twejeje. Kandi muri ibi bihugu turimo taho duhinga. Se iryo rimbuko rizatangwa ryari? Iryo rimbuko rizatangwa gute? Kuko umurima wacu naya mafaranga tuja gukorera mu makampani y'utuzi twacu, kandi tuyatanga mu icacumi. Birashoboka ko tuyatanga mu icacumi kandi tukongera tukatanga mirimbuko, kandi birakwiriye ko iryo turo turitanga. Urakoze cyane. Umuntu wese ufite food stamp ni yivyo kurya, igomba kuva mu rimbuko. Food stamp ni ivyo kurya, namba ari ivyo kurya rero, kandi rikaba ari ituro ry'ibiryo dutanga, igomba kuvamo. Namba utayifite, ya mafaranga ufite avuye mu icacumi, avuye mu isadaka, avuye muri izindi zisanzwe, ico gihe izoko zirakora nizo birumvikana. Ariko igihe ufite ikindi kintu kidahuye n'umushahara wawe, cinjira nk'ivyo kurya, iriya kadi bayitanga ari ivyo kurya nyine, ni ivyo kurya nizo mu mvugo yazo. Namba uyifite ni ivyo kurya ugomba kubitanga, igihe utabitanze wabirenganisha. Muri iki gihugu
itegeko rivuga kuko iriya kadi iyo bagufashe wakuyemo amafaranga, kuko ntibinashoboka gukuramo amafaranga, ariko kubera kuko reka mbivuge muri ubu buryo, abanyafurika tugira utwenge, abazungu bo ntibazi bene amatirimbukanye. Iriya karita ni itegeko ryandikwa muri iki gihugu, ntibishoboka kuko wakuramo amafaranga. Ese uragura ibiryo ari bizo ujana, bari guha ariyo kurya gusa. Niyo mpamvu wumva n'izina kuko ari food stamp, ni ukuvuga ngo nta kindi kintu kigomba kugira gute gukoreshwaho, kubera ko nyine ari ibyo kurya. Iri naryo ni ituro ry'ibiryo n'ifi iraturwa. Uburyo bwo gukiranuka, hari abantu nabonye bavugaga ngo kugira ngo baje mu nzu y'Imana ntacyo bagiye gutura Imana. Abantu bakuriye ino hari bimwe batazi, ariko hari umuntu wagendaga akamanura umumbati akawukura ku rusenge, abandi agafata ikigori, abandi agafata agasahani k'ibishimbo. Singenda buziri sadaka, ndatwara isadaka mu ikanisa, ngende buziri sadaka. Izo byose bigatangwa, biriya biryo biratangwa. Inzira yo gukiranuka zirahari zorosha kandi wumva zikoroheye, inzira zo gukiranirwa zirahari kandi nazo ubona zifite ingingo ifatika. Dufatira food stamp, amafaranga barimo byanga byakunda umuntu wese arayazi. Ari amafaranga arimo, nambuzi ngo aya mafaranga yogura imifuko ingana gutya ifu, ikagura n'imifuko y'ibishimbo ingana gutya ifu, ikagura amavuta angana gutya ifu. Izo bintu deja icyo gihe umenya uko ubikora, umenya uko ubigenza. Uko ubigenza ni gute? Namba yafuta yikeneye cyangwa mwitoro batayikeneye, hari n'ukuntu yaheza undi akayihahisha ya mafaranga akayatanga, ariko akitwa ryazina ko yatanze iki yakiranutse n'irimbuko babimuhaye ari ibiryo. Namba ari ibyo kurya nawe bikiranutsemo harabitanze. Mu gihe ukoze ico kintu ntuba wishe itegeko rimwe rya leta, kandi wishe itegeko rya leta uba ukoze icaha. Tategeko rya leta wishe, icyo ukoze uri kurakiranuka. Urakiranuka ariko wishe itegeko rya leta. Tategeko rya leta wishe. Wowe icuzi uzi ngo umupfuko w'ifu ugura amafaranga ngana gutya. Dufate ku rugero, wowe ufite food stamp, sibyo? Uzi ngo iyi food stamp irimo $500, $500. Izi $500 umupfuko w'ifu uzugurwa amafaranga ngana gutya. Aya mafaranga nzayahaha n'imifuko ingana itya ifu. Aho turumvikana? Yego. Harimo ibishimbo bingana bitya. Ibyo mbese ni wowe uzizuhaha byawe mu kwezi kugira ngo ya mafaranga yakoreshe arangire. Aho turumvikanye? Hanyuma ukavuga ngo ukakubwira ati njewe nkeneye guhaha, ariko njewe nza nkoresha amafaranga. Wumvise icyo wahinduye? Njewe nza nkoresha amafaranga. Kakubwira ngo hari ibyo nshaka gutanga mu itorero, ariko mu itorero ifu ntabwo bazikoresha. Ndi wambaye amafaranga nkayiguheza byabyo kujya, mbese ya mafaranga tuyaguranye n'iki? Tuyaguranye n'ibiryo. Magambo yumvikana. Sinzi kuco kintu kitumvikana. Yego. Iyo ni inzira imwe. Inzira ya kabiri, mu matorero yacu twebwe dukunze kugira abashitsi baza ku matorero, dutumira abashitsi. Kandi urabizi ko abantu benshi biwacu abakongomani dukunda ubugari. Namba dukunda ubugari rero, yafu ifite mu nzu, kuja mu rusengero birakwiriye. Nunashaka ureke kuja muri ibyo byose, wowe fata yafu uyitange, hanyuma urusengero uzimenye. Abantu rero badafite utuzi ariko bafite food stamp, ni mwumve rero ahantu mushobora gutanga iryo turo ry'irimbuko. Birakwiriye. Ubona muri iki gihe ukurikiranye amatorero y'ubu iwacu hano muri Amerika ni wacu ukuntu byari bimeze, ubona hari ikintu cagabanutse mu buryo bw'amaturo guturira Imana? Urakoze cyane, ikibazo ciza. Hariho bimwe byagiye bisa nk'ibitabaho, ariko bitewe n'impamvu yo kudahinga. Twavuze irimbuko, ariko nanone wamuganura nawo
uri muri bya bindi, kuko hariho ibice bibiri. Hariho igice c'amaturo y'imyaka cyangwa se y'ibyo dukinze, y'ibimera mu butaka, y'ibyo dukuye mu butaka. Kubera ko rimwe na rimwe tubona ko dusa nkaho tutakira abashitsi cyane, kandi nabo twakiriye kenshi usanga ari amafaranga dukoresha, ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ubona biri nkaho biri nk'ibyatebagaye, ariko rimwe bigasa n'ibisoba abantu, ariko abandi babisobanukiwe ibi mpamvu kubwira barabikora. Food stamp bayikuramo irimbuko, bayikuramo umuganura, bakabitanga, bakavuga ngo turakiranuka imbere y'Imana. Icyongeyeho ubu hagiye habaho inyigisho zigiye zitandukana nyinshi. Abantu baravuga ngo abatwigishije kera baratubeshe, twebwe twarize twarabimenye, ibi ngibi mwakoraga ntabwo ari byo. Izo nyigisho zirahari, noneho nabyo bigashaka gusa n'ibicanze abantu. Nta bisobanuro bihari bibasha gutuma abantu babyumva kugira ngo babitahure. Ndaguha urugero gatoya, nk'abantu babaye mu makambi. Mu nkambi nta kazi kahaba, abantu batuye mu nkambi nta kazi. Usanga bose bicaye, icyo bareba ni food stamp, ariyo jeto. Ya jeto niyo baguraho buri kintu cyose, arayihahamwo ibindi biryo bidahuye na bya bindi bashaka kurya, baguramo ihuzu, baguramo iki. Hari n'abandi bifashije bafite ubundi buryo bashobora ko bacuruza ku ruhande, ariko nanone ya jeto niyo bakuramo igice cya 10 kandi bakagitanga. Aha bigasa ngaho ryarimbuko ridahari, ariko agakiranuka kuri ya jeto ye bamuhaye. Namba avuga ngo mu kwezi ndahabwa ibiro 10 nivyo ngomba kujya nje mu wanje. Noneho tugafata abantu bose dufite mu nzu, namba turi abantu 5 baradoheza ibiro 50. Za biro 50 ni umufuka w'ifu. Za biro 50 agakuramo ibiro 5 akabitanga, akavuga ngo ibi ndabitanze. Hagataha kuko nta yindi resource afite, kuko nta handi akora, kuko nta bundi buryo afite akoramo, yabitanze kwa kunda bifite. Ariko hano kuko turabifite zombi, gusa icabuze nyine si umurima ntibabuzanye ngo bawushire iruhande rw'inzu yawe. Ariko food stamp bayiguhaye niko baba baguhaye umurima, niko kukubwira muri make nguresheje, wahinze uresheje. Bivuga ko umushahara wawe ufite akazi kawukorera n'amafaranga yawe ni makeya, ariko uresheje nguyu umurima ukunganira. Igihe ufite wa murima ukunganira rero, hariho n'uburyo bwo kongera kandi kubukiranukira mu iki Imana. Ya, urakoze cyane. Ico ni ikiganiro kirekire kuko hari ibintu byinshi tugenda twirengagiza nk'abakristo. Hari akantu komojeho tugana ku musozo, hari akantu komojeho ko hari inyigisho zigenda zitangwa uko utariko, donc bagashaka kumanipira, guhindura ibyanditswe uko bitari, bagashaka kubitanga uko batabisomye. No kuvuga ngo muri ayo magambo, reka mbaze iki kibazo. Iyo wumva nk'umupasitori bigizemo igihe, iyo wumva abantu batanga bene izo nyigisho, ufite ikibazo aho ngaho. Ni ikibazo cyo kuba abantu batararezwe neza, cyangwa se no kuba abantu barera abandi barabuze. Warangije? Izo nyigisho Timoteyo yarabivuze. Pawulo yandikira Timoteyo, yaramubwiye ngo igihe cy'imperuka abantu bazishakira abigisha bahwanye n'irari ryabo. Hari igihe abantu babwirwa ibihwanye n'irari ryabo, bakavuga bati uyu niwe muvuga butumwa mwiza, niwe utubwiye neza. Kubera ko hariho ibintu bibiri njewe nza numva, nanirwa n'ikintu kugikora ariko uzi ukuri kwacu, cya kintu kikunanira ariko uzi ukuri kwacu. Ndavuga urugero nk'abantu b'iwacu bariya twita ngo n'abapagani. Bariya abantu b'iwacu azahitwa ngo n'umupagani, ariko bavuga amafungo akabuza abana be kurya, kandi nawe ntarye. Ntariko abikora ariko arabizi kandi karubaha icyo Imana yavuze. Aho turumvikana. Kubera ko rero hari icyo bashaka guhindura, kubera ko rero
sinzi namba nabyita ngo nukugira ngo bagaragare ko bavuze ijambo na sinzi uko nabyita namba ari nk'ubwiyahuzi bwo mu mwuka namba nabyita ngo nukwishakira kantu kisinzi inzira nabiheza ariko barya babigisha babikora babaza ukuri kuko ndazuje impaka kuca atazi umuntu wese uzaje impaka mu kintu nuko azaba kizi ariko icyo utazi ntiwakije mu impaka bariya rero bashaka amashabiki cyangwa se abafana babafana kugira ngo babigishe babereke bababwire ngo iki kintu sico kandi akagenda agafata umurongo uri muri bibiri iki nacyo ntitucirengagize Yesu na Satani bariko bakigana ku bintu byanditse mu byanditswe Satani yazavuga icanditse Yesu akavuga icanditse Satani akavuga icanditse Yesu akavuga icanditse ariko iteka ryose ntabwo ikinyoma kizagitsinda ukuri habe nubwo bufata ibyanditse bingana ntabwo ikinyoma cyatsinda ukuri tibishoboka tibikunda iteka ryose biravugwa kandi bakabirwanaho kandi bakabivuga bakabishakira inzira n'abarya babikurikiye baragenda ariko bageriye bakavuga ati nyamara ibi bintu ntabwo ari byo ese kuvugiye abantu bahereye kugeza n'uyu munsi wa none uyu munsi niho ukuri kuvumbutse imyaka 2 imaze ihari imyaka imaze iriko yigishwa imyaka bavuga ubutumwa bavuze abapasteri batubanjirije abandi bari imbere yacu n'abandi babifite mu burambe bw'utu bwacu noneho bagera ico gihe bakavuga ati iki kintu nyamara sukuri ababikurikira nabo hari uwo bikurikira bitewe nuko arizo nyigisho batangizanije nazo yabonye iyo ni inzira imwe nabyo birashoboka wenda ntiyabonye insobanuro uwo yabonye umusobanurira nuwo nguwo ariko barya babikora babaza ukuri abyirengagiza azi ukuri kwabyo murakoze none ico gihe cyo kubikora uzi ukuri kwabyo kandi uzi ko izo nyigisho zawe zifite uko zayobya abantu uba wawungura ubwami bw'Imana cyangwa uburi ufatikanyije n'abasenya ubwami bw'Imana ubwo nawe urabyumva bafatikanije n'abasenya icyo gihe se bavuga ngo ariko arungura karase iyo tuvuga akabazo kanyuma nimara udusengere turangize urumva kera mu matorero kera turacari mu ijambo turacari mu itorero mu matorero kera wabonaga umuntu yarigishaga mu ikanisa akavuga ngo icyakoze uriya muntu karigisha nka runaka sibyo uriya muntu yigishijwe na runaka kuko ibintu afite aho yavuga yigishijwe na runaka iyo ureba muri iki gihe ibyo bintu ubibonaho hari aho ushobora kugera ukavuga ngo uriya muntu mubonye mu shusho ya runaka urakoze cyane ikibazo ciza pe ubu nyine habaye inyigisho nyinshi za amateoloji reka mukoreshe iryo jambo amateoloji yabaye menshi kandi ni nayo yaciye ibintu kuko umuntu ari mu guhaguruka akavuga ati ngiye ku ishuri rya Bibiliya akagenda akaja kwiga akaja kuri teoloji yamara kuyishika bajyahuriranye nabo barya bamwigishije birya bamuhaye nibyo byibingi barimo basohokana akaba ari busasana yaza rero kamavuga ati njewe ndabizi ndahera mu itangiriro tugere muri ufunuko ibi zose ndabizi agafata kaverse gataha agafata kandi gatoyaha agafata kandi gatoyaha agafata kandi gatoyaha zose agahuza akabwira ngo si Bibiliya siyo wemera singiyi si bivuze nambuzi ico abayisilamu bita muri muhazara ni ikiganiro mpaka baza bakorana n'abakristo iki kiganiro mpaka baza bagenda bagafata Korowani abandi bagafata Bibiliya bamara bakaza abayisilamu akavuga muri Korowani agasura kandi akavuga no muri Bibiliya agahita atanga cyanditse muri Bibiliya verse bibilika kayitanga neza bakayisoma nziza pe bijanye na bijya bintu yavuze ariko ntibabivuze ko cya kintu kakantu yavuze haza gufata agace gatoya kagace gato ugasanga munsi ari igisobanuro cyako ugasanga ari igisubizo cyarya jambo ikibazo rero dufite muri iki gihe ngico n'abantu bagenda bakaja mu byigwa bya Bibiliya wenda usanze tiyarezwe mwitoro runaka tiyageze igihe cyo kurerwa ngo atozwe yigishwe ngo nukubaza bakora nukubaza bagenda nukubishoboka nuku uriya wafunguye ririya shuri rya Bibiliya tuzi impamvu yatumye afungura iriya teoloji tuzi impamvu yatumye ayifungura kubera ko nta mpamvu kandi nawe uyigiyemo
ntiyabashe gufata ibisobanuro byimbitse cyangwa ngo abashe kuzamuka afite ukuntu yakuze mu mwuka, yarezwe mu mwuka, yafata bya bindi akabizo yadukana. Iyo ni inzira ya kabiri. Hari gabikora kwirari ryiwe ku bushake bwiwe, afite icyo ashaka gukora n'abashaka kurimbura n'icyo ashaka kugeraho. Kuko abantu bakoreshwa n'abantu babiri. Umuntu akoreshwa na Yesu hamwe n'Imana, hagakoreshwa na Satani. Nta zone netre iba ku muntu. Udakora Imana akora Satani, utavugira Imana avugira Satani. Nuko nguko. Asante, urakoze cyane. Tuzagenda twinjira muri bene ibyo bibazo cyane kuko gustruggling abantu abantu bafite ibitekerezo byinshi bituma bibaza bene ibyo bintu cyane. Rero turarangije, twongere kandi tubashimire, twongere kandi tuvuge ngo murakoze, ndetse namwe mufashe umwanya wo gutegera iyi video. Turasaba kugira ngo ibitekerezo byanyu bibazo mu byandike muri comment, turashobora kuzongera kandi kugarura uyu mutumirwa. Hari abamuzi yigishije, waba ufite ikibazo watubaza kugira ngo yongere kandi agusobanurire, ndetse ubashe gusobanukirwa kubw'izo nyigisho ubushaka. Rero ongera kandi udusengere uturagize Imana, ari nako gusoza uyu munsi wa none. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko mwatugira icyizere mukadutumira. Imana ibaheze umugisha. Asante. Ubu ni mwadukenera gice cyo cyose tuzabitaba. Asante. Dusenge dusoza. Urakoze Uwiteka nyiribihe bidashira. Turaguhimbaza ko yemeye kubana natwe. Turagushima ko watugiriye neza. Muzo tuganiriye z'umurimo wawe, muzo tuganiriye zubaka, ubane natwe mwana. Abazumva iki kiganiro bose uzabashe kubumvisha no gusobanukirwa cyane gusoma uko twe tubifuze. Ukomeze ugirire neza abafite uyu mugambi n'uyu muhamagaro, bakomeje gukoresha iterambere rigera kure aho twebwe tutabasha kugera. Ukomeze ubagire neza, ukomeze ubungure. Urakoze mwami kubanye natwe, ishimwe n'ubwiza neza ku izina ryawe. Imyidagaduro